Hello my dear students, welcome to the today's class, that is memory representation of two-dimensional array. This is the important topic because in many question papers they have asked the question for 3 mark like explain the memory representation of two-dimensional array. So today we are going to understand how to represent the array using 2 dimensions. What do you mean by 2-dimensional array? If you have 2 subscripts, ನಮಗೆ 2 subscripts ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 2-dimensional array ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. If you have 2 subscripts, ಎರಡು subscripts ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು 2-dimensional ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, array ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. If you have 1 subscript, then it is a 1-dimensional array. If you have more than 2 subscripts, then it will be called as an ಮಲ್ಟಿ-ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು, ಬೇಸಿಕಲಿ ಅರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎ ಇಸ್ ದ ಅರೇ. ಅರೇಗೆ ಏನಂತ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎ ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 20, 30, 40, 50 up to n. How many elements we want, we can input the elements. ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದೇ ನೇಮಲ್ಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಮೆಮೊರಿನ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ನಾವೇನಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ 0. 20th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ 1. 30th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ 2. 40 ನಮಗೆ 3rd ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ, 50 ನಮಗೆ 4th ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮದು ಅರೇಯಲ್ಲಿ 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ 1-dimensional ಅರೇ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು 1-dimensional ಅರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂದ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗ್ತದೆ. 10th ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ, 0 ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ. 20 ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ, 1 ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ. 30 ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ, 2 ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ. 43 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 1 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಇಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂದ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು 1-dimensional ಅರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ, ಇಫ್ ಎ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾವು 2-dimensional ಅಥವಾ 2 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸಿಂದ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 10. 10 ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟು 2 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಂದ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಅರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 2-dimensional ಅರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ 2-dimensional ಅರೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. 2-dimensionalದು ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಏನಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದ 10, 20, 30. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 0 ಹಿಯರ್, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 0, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಡೆಕ್ಸಸ್ಸಿಂದ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 2 ಇಂಡಿಸಸ್ ಆರ್ 2 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ 2-dimensional ಅರೇ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು 2 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಂದ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 2-dimensional ಅರೇ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ 0 ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1, ಆಫ್ಟರ್ 1 ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 2. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ 0 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗ್ತಿದೆ, 2 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ 0. 20 ಎಲಿಮೆಂಟು 0 ಆ್ಯಂಡ್ 1. 30 ಎಲಿಮೆಂಟು 0 ಆ್ಯಂಡ್ 2. ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು 2 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಂದ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ನಾವು ಮೆಮೊರಿಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಿಯರ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್. ಫಸ್ಟು ಒಂದೇ ರೋ ಇದೆ, ನಮಗೆ 10 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, 20 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ 30 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 40, 50, 60, 70,
80 90 ಇದ್ರದ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ 0 ಆದಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2. ಈ ಫಾರ್ಮನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. For this form, to represent the elements in the form of rows and columns, we will be called as matrix. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now we want to store the elements in the memory. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಮೆಮೊರಿಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ how it is going to be stored in the memory. Suppose if we have the memory, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಿದೆ ಮೆಮೊರಿ ಇದೆ, it is an individual byte. ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಿಯರ್ 1001 1002 1003 1004 up to 1005 or n, whatever the address we want, we can give the address for the memory. Now if you want to store the elements of one dimensional array, and one dimensional array the elements ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಸಿಲಿ the elements will be stored in the memory. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನಮಗೆ 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ 10 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 20, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ 20 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 30 40 50, like that. How many elements will be there? It will be storing one by one. ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ 2 dimensional array, 1 dimensional arrayಲಿ ನಮ್ಮದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದೇ ಥರ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೆಮೊರಿಲಿ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ 2 dimensional array, 2 dimensional arrayಲಿ ನಮ್ಮದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ. So for example, we will take this is an A of array. This is also A, this is also A. A of 0, A of 1, A of 2, 0, 1 and we have 2. Now, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅರೇನ 2 dimensional array with the 2 subscripts. The first subscript will be M, the second subscript will be N. This will be row ನಂಬರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ರೋ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್. ಎ ಆಫ್ ಎಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎನ್, ಎಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಪೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 cross 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 3 rows 3 columns. ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1 cross 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1 row 2 columns. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಎ ಆಫ್ m cross n, 3 cross 3, 1 cross 2, 2 cross 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ we have 2 rows and we have 2 columns. Now if we want to represent this thing in the memory, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಮೆಮೊರಿಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ we can store these elements in 2 ways. ಎರಡು ವೇಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The first way is, one is row major, the another way is column major. ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ವೇಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ 2 dimensional arrayದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಒನ್ ವೇ ಈಸ್ ದ ಕಾಲಮ್ ರೋ ಮೇಜರ್, ದ ಅನದರ್ ವೇ ಈಸ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಮೇಜರ್. Now before writing for row major and column major, we will write the subscript for this one. This is A of 0, 20 ಯಾವುದು A of 1, 30 ಯಾವುದು A of 2, 40 is A of 3, 50 is A of 4. Now we will write the memory representation of 2 dimensional array, how to store in the memory. Considered a matrix of 3 cross 3. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಆಫ್ 3 cross 3. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಇದೆ 3 ರೋಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು 3 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಿಫೋರ್ ನಾವು ಮೆಮೊರಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 2 of 2, 3 of 3, 4 of 4, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ವಿಶ್. I am taking here for example 3 cross 3. That means ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ 3 ರೋಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು how many columns we have 3 columns. 3 ರೋಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು 3 columns ಇದೆ. I'll write the matrix. A of 0, 1,
and we have 2 here. How many columns it became? 3 columns. The same way I will write here A of 0, A of 1 and A of 2. I will write the matrix. Elements also, whatever you want, you can give the elements. I am giving 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. These are the elements I have taken for the example. Example goskara I have taken the elements. Now, the first thing we will see in the row major. First ನಾವು ಯಾವ major ನೋಡೋದು? Row major. What will happen in the row major? Row major ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? The element of the first row will be stored first. Memory ಅಲ್ಲಿ, suppose if we have the memory, take here for example, if this is the memory, for example, I have taken this is the memory and this is the address of the memory. It can be anything. The address can be anything. For example, I am taking 1001, 1002. This is the address of the bytes. Illi memory store ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರದ್ದು address. 1006, 1007, 1008, 1009. It can be start from 1, 2, 3, 4. ಅದರಿಂದಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. 1001110 ಇಂದನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಡ್ರೆಸ್. ನಾ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೆಮೊರಿಲಿ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ ದ ರೋ ಮೇಜರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೋ? ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ? 10. ಆಫ್ಟರ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ? ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ 20 ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ 20 30 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ 40, 50, 60, 70, 80, 90. After second row, it is storing the element of third row. Row major ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? The element will be stored one row by row. First row complete ಆದಮೇಲೆ second row ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. second row ಸ್ಟೋರ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು third row ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. What is the subscript of this element? Right here. 10 ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾವುದು? A of 0 and 0. 0 row and 0 column. 20 ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು? A of 0 and 1. A of 0 row ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. 30 ಇದು ಯಾವುದು? A of 0 row ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 40 ಇದು ಏನು ಅಡ್ರೆಸ್ಸು? A of 1 0 ಕಾಲಮ್. 50 ಇದು A of 1 row and 1 column. The same way 60 ಇದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು? A of 1 2. A of 1 2. The same way 70 ಇದು A of 2 0. A of 2 1. A of 2 2. You can see here ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಏನಾಗಿದೆ? ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಥರ್ಡ್ ರೋದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. This type of storing the elements in the memory is called as an row major. Where it comes to the column major ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? The elements of first column will be stored. First column ಯಾವುದು? 10, 40, 70. Next the second column will be stored. After that the third column will be stored. Now I will write here for column major. The same way I will write the memory. One, two, three, four. Next I will write the memory address for this.
1001 1002 1003 ಇದನ್ನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. 1008 1009. Now how the elements will be stored in the two dimensional in the column measure ಅಲ್ಲಿ how it will store. The first it will store the elements of first column ಯಾವುದು 0 ಇದೆ. This is the first column. ಫಸ್ಟ್ 10 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ 40 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ 70 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ 20 50 80. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ 30 60 and 90. First it will store 10, after that 40, 70, 20, 50, 80, 30, 60 and 90. ರೋ ಆದಮೇಲೆ ರೋ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋದನ್ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ರೋ ಮೆಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಮೆಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕಾಲಮ್ ಮೆಜರ್. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ what is the address of the 10th element? That is 0 0. What is the address of 40? A1 A0 A1 A0. What is the address of 70? A2 A0. Next address of 20 A0 A1 50 do A1 A1 60 do A1 sorry not 60. After 20 50, after 50 80 80 the address ಏನು A2 1. Then we have 30 the address ಏನು A of 0 2. 60 the address ಏನು A of 1 2. 90 the address ಏನು A of 2 2. This type of storing the element is called as a column measure. This type of storing the element is called row measure. I hope you have understand how to represent the memory in the column measure and row measure. We have taken the example of 3 cross 3. Any element you can take for the example. Whatever the numbers you want, you can take for the example. You have to represent the memory like this in the ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೆಮೊರಿ. ರೋ ಮೆಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೋ ಬೈ ರೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್. ಕಾಲಮ್ ಮೆಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಲಮ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈಲ್ ಯು ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ examination, how you have to write, you have to mention that the definition. You have to give the definition for representing the column measure and the row measure elements. This is of the array. This is the array of m comma n. You have to write the definition as let A be the array. ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಇರೋದಿದೋ ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ದ ಎ ಏನಿದೆಯೋ ಎ ಇಸ್ ದ ಅರೇ. ಎ ಬಿ ದ ಅರೇ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎನ್. ಎಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೋ ಆದರೂ ಎಮ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನ್ ಆದರೂ ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನಂಬರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್. 3 cross 3 2 cross 2 whatever the number you want you can give. In after that, if it is writing for column measure, you have to write as column measure. If you are writing for the row measure, you have to write for the row measure. This is the same thing for the both the measures. In row measure ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, all the first row elements are stored. All the first row elements will be stored in the sequential manner. Sequential manner ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ರೋದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. And then the second row element will be stored and so on. Then in the column measure, the first column elements will be stored in the sequence manner. After that, the second column elements will be stored. Like this, you have to write in the examination. Hope you have understand how to represent the memory in the two-dimensional array. Thank you.